lafiya a riritawa, a lafiya a bar alkintawa, rayuwa a riritawa, lafiya a bar alkintawa, sai da lafiya aka in babu lafiya ka zango, rayuwa a riritawa. Sunana Rakiya Umar Shamaki. Abin da yasa nake bada jini, the more kai bada jini, the more lighter you become. Kuma ba lalle bane kwayoyin cuta ya zauna jikinka. To shi yasa na samu nake da interest da bada jini every 3 months. Ina bada jinin na tun 2004 na fara donating blood. Wani ne abokina ya convince ni, na yace inda ina bayarwa sunna ce, sannan kuma za ka sami more immunity a jikinka. To tunda na fara zuwa sau ɗaya na yi, sai na ji daɗin jikina. Tun 2004 ɗin up to date nake zuwa, ban taɓa missing ba. When we said blood donation, we mean voluntary blood donation. Anybody that comes to donate voluntarily must have the will and the zeal to donate blood freely. Before you take anybody's blood, you have to do some investigation. The first one is to know his age. The age starts from 18, 20 to 65 years old. Anybody below 18 and above 65 will not be part of those donating blood. Then his weight. His weight should not be less than 50 kg. If it's less than 50 kg, it means we are going to take, and the person is willing to donate, then we are going to use pediatric blood bag. Then his height. His height should be more than 1.65 averagely. Then we'll take his blood sample for various investigations to make sure that the blood has not gotten some infection in the blood. We test for hepatitis B, hepatitis C, VDRL, and HIV. If this blood is free from all, then the patient can be eligible for blood donation. And his blood hemoglobin must be above 11.5 in female, while in male is supposed to be 13 millimeter of mercury. Then we will do a voluntary donor is supposed to have genotype. Genotype is one of the things that we do for voluntary donors. You know why we do genotype? In order to, most especially these young boys and girls that are coming, they will know their suitor to find a wife that later in life they will not deliver a sickler. You understand? So these are some of the investigation we do, and we make sure everything is all right. After all this, if we find out that the patient is fit for donation, then we give him the blood bag. The blood bag is where a person is going to donate only one blood bag at a time until after 3 months that he can donate again. After this donation, the patient is said to be on the bed of donation for at least 5 to 10 minutes to rest, so as to make sure that the blood that has been collected, he has rest enough, and then can be able to work and continue his normal activity. After the donation, the patient will collect either his slip or his voluntary donation card. The voluntary donation card is going to be useful to that person. One, we have done all his investigation that he is free from many conditions, he has enough blood, and he can donate to.
somebody. And anybody that donates, he has given that blood to save people's life for the sake of God. If you save somebody's life, it's very important in life. Number two, his donation, 1 pint of blood can save the life of 3 to and above people, because sometimes the relation will replace and that blood can be given to another person. So before we finish using that blood, or the last person that collected it without replacement, that 1 pint of blood donation can save the life of 3 and above people. Now, one of the benefits. Number two, the person donating the blood, he is reducing the risk of many medical conditions in as much as he is donating. And he is always refreshing his body and having new cells that are good for him and his normal activity. Then, you see, we have done a lot of investigations for that person. These investigations are so important that if you don't donate, you have to pay for the investigations. And then, a voluntary donor will be given a voluntary donation card. That voluntary donation card, if you give your blood today and you have a patient, your relation or your own son or your daughter that needs that blood, you can come back and collect it tomorrow. Why are we doing that? The one we collected today can be used to somebody, and tomorrow you come, we give it to you because you have already helped somebody and you are going to be helped today. So any day, anytime a voluntary donor came in with his voluntary donation card, he is allowed to be given a pint of blood for his patient. Akwai voluntary donors. Voluntary donors suna da amfani, su in sun zo ba ma barin su zauna su jira, saboda su ba zuwa suka yi su ba wani mara lafiya ba. Sun zo su ba wa asibiti jini ne bi sabilillahi. So in suka zo su ba za su zauna ba, za su shige. Akwai kati da muke ba su da sunan su da namban su da genotype din mutum a jiki da kuma shi kanshi lambar jininka, group din jininka da za a rubuta a jikin wannan katin. To shi mutum in ya zo kawai wannan katin zai nuna mana, ko a sa mutum ba shi da lafiya, zai ko shi ne bai da lafiya, ko accident ko wani abu, ko wani dan uwan shi ne bai da lafiya, duk wahalar jinin nan kawai ka zo ka nuna mana wannan katin da kake zuwa ka bamu wannan jini fi sabilillahi, kawai za mu nemi maka jini ne ba tare da mun ce ka kawo wani ya bayar ba. To sai akwai negative donors. So su a cikin mutum 100 akan samu mutum 20 a cikin wannan volunteers, a cikin negative donors kenan. Jini ne mai wahala, wanda komai na jikinka negative ne. To shi jini ne mai wahala. To su ma in muka same su mukan dauki number wayar su da suna da unguwa. Akwai register da muke rubuta number su da sunan su da unguwa. To za mu ce musu akwai yiwuwar in su ne ba su da lafiya, ko kuma wani dan uwansu wani bai da lafiya, za mu iya kiran shi a waya mu ce to wane mun samu mai irin jini kalan naka da Allah za ka iya zuwa ka zo ka bashi jini. To su ma in sun zo akwai refreshment, the same refreshment da muke ba wa voluntary donors, su ma su fi za mu ba su, saboda mu muka inviting din su muka kira su. So shi yasa in suka zo su ba ma wasa da su wayannan negative donors. In suka zo za mu dauki number wayan su da unguwan su da komai. Akwai O negative, akwai B negative, akwai AB negative, akwai B negative. Duka ana samu wannan. So in mace ce ma take da shi, ita mace dama in aka ce ma tana da negative blood, ita yana kama ma in wasu ba abun ma baya ta san mata ma sai ta zo kamar haihuwa. Za ka ga mutum in ba a gano jinin da yake kamar in ba asibitin nan yake zuwa ba, in ko a private kake antenatal in mace ce ita, to in ba a duba wannan wani group din jini kike ba sai ki zo ki haihu, ko a rasa ki ko a rasa da za a iya rasa ɗaya biyu. Shi yasa mu a nan asibitin in mace ta zo tana antenatal za a duba wani group din jini take. In tana daga cikin negative din nan, so tun da wurin in ta zo haihuwa akwai allura da ake musu mai suna rogon wanda ake yi wa mace. To ita wannan tana hana ya shafi ɗan. To shi ne.
ina ba da jini ne tun 2004 na fara bayarwa up to date. Sannan kawai main problem ina shine wajen huda. If there is anything da za a yi wanda ba sai an huda fata na ba, ni shine problem ina. So amma kuma an ɗabi jinin I'm feeling better, ina jin daɗin jikina sosai. Ina zuwa each every 3 months in zo in bayar. So kuma na bayar na kan ji daɗi a jikina, ba ni da wani specific ciwo da yake damuna. Alhamdulillah. Ba matsala. I'm Asan Saida. I'm a medical lab student, BUK chapter, level 300 currently. And I would like to encourage everybody that it is good to donate. As of today, we are here to help the humanity. Donating of blood helps so many people in need. There's so many patients that cannot afford to buy blood on their own. But with the little things that we are doing here right now, they could be able to reach out to so many people in need. Sunana Hamza Hussein Abdullahi. Ni ɗalibi ne a makarantar na lafiya na makarfi da ke jihar Kaduna. Dalilin na zuwa ba da jini shi a nan shine na zo ne din taimakon al'umma. Saboda da da kake a ce ya kamata a ce ka zama mutum mai waya taimako ko ka san mutum ko baka san shi ba. Na farko in ka waya taimakon nan zai amfane ka, kuma zai amfani ɗan uwanka, kuma zai amfani addininka da ma wanda ba addininka ba.